old is Canary? Mugenda ku Google mumbuli. Is he even 30 yet? Banange emyaka ja Canary awo giri emeka. Is he 30 yet? 27, 30. Okay. 28. Kale njamu wa 30. Emyaka ja Canary girina mu myaka gye ayina okukola bino ebintu wammanga. Si musajja musiraamu so alina okunywa omwenge. Wandiika nti drink alcohol. Point 2, test any drug of his choice as long as it's not harmful to his health. Yes. Test a drug at least once. Test a drug at least once in his life. 2, 3, he has to have at least 1 official wife. One, actually, he's not supposed to be having an official wife. But the fact that wamwesibako na kuwasa, it's okay, kale. 1 first wife, 1 first wife, 1 first wife, 2 official side dishes, and any number of sneaky links. Any number of his choice, oba batano, oba 10, oba 30, oba 1, oba 0, but any number of his what? Any number of sneaky links of his choice. Over 5. And on top of that, Canary has to have at least 1 official boyfriend. 1 official boyfriend. 1 official boyfriend. Canary has to have 1 work girlfriend. Ngamba ayino kubeera n'omukazi gwazina ku mulimu. 1 work girlfriend. And most importantly, you must be aware that that is not your decision to make, but entirely his decision to make, so you have no say in his choices. You have no say in his choices. Why is this my at his age. Sasha, at your age. How old is Sasha? How old is Sasha? 7. I didn't hit you. Can you guys stop fighting? Chilala, Canary has to come back home every day past 1 a.m. Past 1 a.m. Past 1 a.m. Every day he has to come back home past 1 a.m. That is also a summer thing. Okay. Sometimes he has to go to the conference of men on short notice. Business trips. And you have no say. Kirala bannanga abakazi abampulira bw'okeera ng'omwana w'abendi omulemerereddwa tambula muviire genda bannangi. He's not your brother. He's not your brother and he's not your son. Tambula genda n'ebyoyagala oba n'abaana obaagala genda nabo bannange kikikyo genda. Ka mbabuuze Sasha bamu proposing ida yes or no? Mbabuuza Sasha bamu proposing ida sicho kasoda ndaba wanji? Yes. Sasha we yagenda okugamba yes yatwebuzaako munzire muddamu nga abatalina maanyi
mukozesa speed nga munziramu. Sasha, when Sasha was saying yes, twebuzaako. Thank you. No. Kati Sasha lwaki atugamba? Why is Sasha telling us now? Okay, bye. Oba, they're up, make. Wait, I think I'm taking. Wait. It's my daughter's birthday tomorrow. Yes, it is. Your daughter? I think I should take her to the spa. I think you should. Take us to the spa. Not you. Listen, let's negotiate. Okay? Not you. You. Is it your birthday? Mommy, I was thinking. Mommy, can I ask you a question? You have no sense. If me and listen, let me negotiate. Mommy, if me and Tara have Ranji, ma'am. Tara called me a bird. A bird? Fly. Mama is not a bird. Mama can fly like an angel, not like a bird. I'm sorry, you can fly like an angel, right? Yeah. Mommy, can I ask you a question? If me and Tara get amazing accelerating grades by the end of this year, can impossible getting? No, I want to go with Aunt Sharon. It seems like Can we go to the spa? Oh, you're not saying? no. She has 21 negotiate. cents. Auntie, wanting to go does not mean you should go. Move. Oh, you're not saying? Ezigenda okutwala. Kati awo tolaba Can togenda. somebody sponsor me? Tolamuzanga tolina sente. Where's Kalango? They sponsor us. Enkya togenda kusoma. We just have colored the way up and assembly, that's all. And it's for dancing. Anyway, muyina sente. Can I make a kalango and then sponsor me? Mommy. Even if anybody is sponsoring you, answer is no. Ask me why. Mwejjemu omuze gw'okusabiriza. Live within your means. No, live with, even if a person is sponsoring you, know, one of the problems of Kampala girls. Hello, can you buy me lunch? Hello, can you sponsor my nails? Can you give me some Can you give me some money? I do my hair. Tekijja kusoboka. Wejjemu omuze gukola ki? Only do something if you can afford it or if a person has offered. Okitegedde. And it's something, unless it's me mama wo osobola okunsaba nga ekintu okyagadde okola wanji. Kati why are you making expensive plans nga you don't have money? Or planningira mu nsawo yange? Manifesting. When you start working, you take your bestie to the spa. Because she'll still be there. She will still be there. You will also be there. Tekijja kusoboka. I'll also be there. Mommy, can I please have some? Can I please have some? Some food? Yes, please. This is my food. You can have some, but... I won't finish it. Hey! Ulit. Senga omwana muwe sigenda muwa. Also, it's an adult night. Are you 21 and above? Eyo yensonga lwaki abaana b'e Kampala babeebakako asibe enviiri. Lwaki bakwebakako okusala enviiri? Genda ozisaleko. Turoko. Ne bakwebakako ogule wiigi. Really? Wait, Pluto has something poisonous in his mouth. It says don't eat, but he's eating it. Sigenda muwa tekijja kusoboka. Pluto, move. Mimi is going to give me some food. Can you move? P. They're going to give him a P. treat. Here. Put Pluto, up. here you That go. thing specifically says not to. Here. Mommy, throw it that way. Oh, wow. Where's the cat? She's taking it. Pluto, Mom is going to give me some Hey! food. Bye. Obeera otya ne bakweyakakirako batya bakusiige ebirwadde bakuyingizeemu ebisiraani just because mbweyagala wiigi kusiba nviiri genda ozisaleko. It's not a do or die. Sisaleko. Hey! Chi. Your husband can have some. Ami? Okay, bye. I'm sorry, Mommy, I've gone. Mommy, I'm sorry. Okay. Kumulamu bannange kamula alinga mungi. Mommy, you see? Bannaye is Canary bisexual. That's not the point. His private parts, his rules. By the way, abagamba mbu Canary musias obambu ali bisexual. Ebitundu ebyekyama bya Canary.
wadembo bikozesanga bwayagala. Yes or no? Yes or no? Wadembo bikozesanga bwayagala. Sasha knew all this. Ebitundu bye byachama. It is called a private part, not a public part, not a marriage part. It's his private parts. Because Senga bwayagala. Era bwabera bisexual aje atugambe tumuwe new stock. Yes. Naye mwe abagamba mbu he's not. Ate tumanyi yo exiwe. Ayinayo exiwe omulala. Omwana toyegazanya by the way nawuliddeko. Mommy, can I show you what's in here? Is it travel time? Nemmere nga tewooma. Thank you, mommy. I'm your son. Tyra, nteerako obushera. Okay. Omwana Canary teyafuna chance omusajja tafunye. By the way, abasajja abandaba mulekeraawo kati. Honestly, jokes aside, can any person here give me one reason why that boy went into marriage at that age? Teyamanya mbu olina okusulako munyegenyege nobeerawo ng'ofudde naye nga teri amanyi mbu n'ofudde n'omenkamu n'okola otya abawala ne beesanga ne bakwekubira ebikonde. He did not. I put this. Because one woman wanted to cover all her bullshit by saying now she's Mrs. Mugume and a changed person. Yeah, asabira wani, asabira wa Kakande, asabira wa Mbonyi. Ekisooka abawala abo bonna be mulaba ku mitimbagano abo ba motivational speaker aboogera oluzungu bapasita baabwe be babazina. 50% of all the girls in Mbonye's church, they are Mbonye's girlfriends. Wanji? I put this in there. Okay. Owulire? Bonna. Asabira wa Kayanja. Asabira wa Kayanja. Kakati otyo atubuulire ebizibu Kayanja byabadde nabyo mu makage nga bidine ku internet. Jessica yali avuddeyo okuswaza bawe okuyomba kugamba waweza obufumba bunzita, waweza obufumba bunzita. Tekijja kusoboka. Anyway, lwaki tafuna omusajja omulala? Kati ayagala ki? Ayaga tukuyambe tutya? Kambuze Sasha akola mulimu ki? You people answer me please. What job does Sasha do apart from taking trips? Wanji? Sasha akola mulimu ki? Sasha akola mulimu ki? She's an influencer. Who does she influence? You are putting that pressure on a young boy that you forced into marriage. And the kids omusajja is not yet even 30 alina abaana babiri. No muteka mu bufumbo. Abere ne pressure yo bufumbo. Abere ne pressure azukenga we nawe no muzimbide. Abere ne pressure yo kugulira makeup yo kugulira wigi. Abere ne pressure yo kulabirira abaana. Abere ne pressure yo ku mulimu. Abakazi ba abusing nnyo abasajja ng'ensi yonna eraba. Osuza otya omusajja eyakeera n'akuwasa n'omusuza mu masuuka ga pinki? Kyova olabera obufumbo bwalina okugaana. Ask me why. Omusajja agenda n'atamiira n'akomawo nga wamma akooye.
neyebaka nayiwa engeregeze ku masuuka ga pinki n'onyiga. Pinky. You turned him into a pinky boy. You think that boy does not have friends and relatives that genuinely care about him? When no mugulira boxer is a pink. Mukwano tekijja kusoboka. No tukubira omwana. Not ate bambi. There is another big problem. Abasajja, they fear to come out to say that they are being abused. Instead, they look for coping mechanisms. Guys, men get abused in marriages, and because they don't want the public to call them weaklings, they resort to coping mechanisms like, number one, they get extramarital relationships. Point number 2, they turn into drunkards. Point number 3, he spends more time in the gym. Point number 4, he starts to hang out with the boys much more. Point number 5, he picks up extra shifts at work and he comes back home late. I have no more to go. I have a lot to go. Because munange anagamba atya nti bamukuba ewaka. Found some tights for tomorrow. Tomorrow is just down there. Tights. I'm going to wear tights or to wear tights. They try to find how to engwe ziweddeyo oba case Zichali intine Let me go in the heights. Can you get all of them? Mama opaki ngolaga. Mama, engoye za mlingo zi gym. Muleke toka yana. Kambuze. Canary ayinayo ba X. Ayinayo ba X. Canary, you are welcome back to the streets to go and enjoy with your age mates. But chicken ba age mate bo. Basiba wano batukolera live. Bakola ebijja mu myaka gyabwe. You are welcome back. Sasha kabatana akuwasa. She forgot it. Bring ice. Mama and Annie, we know my name is Sango. Together big job. Top yako no eri down. Mweri. Eri. Top. Oh, check on the hangers. There you hang. Hold it. Sasha dayo mukatale. Dayo mukatale nonya abasajja abalala boberanga oyagala abalokole genda mu kanisa. Hey, eria abasajja kati ne MC Katsi ya loko MC Katsi mulokole. Mbuza MC Katsi mulokole. Twina balokole ki abayinzo mutu wasiza. Genda Bugembe talina mukazi akyanonya genda Pastor Bugembe akuwase. Pastor Bugembe isingo genda akuwase. Where did you put the skirt? Ajirino. Genda Pastor Mondo akuwase semwandu. Nandi kuwadde Pastor Mutesasira na yawasi. Mutesasira yawasi. Pastor chiba nange ali singa tumumu. Pastor Grace Mufumbo. Pastor Grace Mufumbo no owa mabwita bati oyo guy ayogere ennyo oluzungu. Guy oyo oluzungu ennyo bamwitana.
not Fanero. Waliwo Gaya ayogera nnyo oluzungu. Bamwitani. Gayo yo bamwitani. Tamugamba mbu yes he's married. Lubega isiko yes Grace Lubega. Ayogera nnyo. Even Imbonye is not married. Azinya abawala b'omu kanisa bonna abavaayo be bafuna abasajja. Mbonye is married. Kati lwaki yazinanga na ntumbo Stella? Nga mfumbo. Huh? He's married. I know his wife. Mbonye is married? He's married. Okay. Grace Lubega is married? Okay. Gende wa Pastor Bugembe akuwase. Go to genda wa Pastor Sematimba akuwase. Gende wa Sematimba muzungu munno akuwase. Omwana waffe naye no muhone weddeko embeera oyagala muteeka mwezo doctrines z'abalokole era tulina okugenda mu marriage counseling olwaleero waliyo olukuŋŋaana lw'abafumba tekijja kusoboka. Genda Pastor Sematimba Pira akuwase. Bagambye mbu Sasha wafangoni. Peter. Genda anyono Pastor Jengo. Omwana wani? Naye mama naye si muto. Genda ewa Jengo yiga. Jengo. Akuwase. Wesonyiwa omwana waffe. Bwaberanga oyagala nnyo obufumbo genda tata wa Amiri bawashiba musajja musiramu akuwase omukazi kati ayinogwa omu genda bawashiba akuwase yatalina buzibu okuzinazina akuwase yuyo musiramu ate kati omukazi ayinogwa yamuliko yekka oli omulala yanoba. Hey, tepumuwa kabako dumu najja tusamba. Dumu nakuba. Mommy. Genda Amiri. Dikiteta Amiri wa Chozeni Becky. Are you single? Na Bruno ke wali ate Bruno ke mulokoli. Na sire queen ngagwe wanji hani. I put everything in here. I'm proud of you. Hold it. Bruno ke. Gende wa Bruno ke akuwase. Ndaba naye sister Bruno ke genda. Mwana watu yenalena mazeke mirembe mbuloko olwokubanga gwembwe. Abalokole. Genda Bruno kakuwase. Genda musajja wa Luwimizi Jeff Yanova akuwase. Twala Junior Mutuli ali single. Ne Kabata asula ku live talina mukazi. Taina yadda akabwa. Taina yadda akabwa. Hey. Omwana wa bendi yenena no mumalako emirembe. How do you that boy was happy and banange ka mbalage. Ka mbalage mwe muyinza okulooza mbu nsaaga. Let me show you. Senga tuli kumuka Mugume. Banange bakadama abatapinga nga mu blessing muli. Muje mutapinge tapinga si ya nyoke no live jitapinge ne kadama dayo otapinge mukisa gwa tapinga mutemugezo okuguvaamu mwe bamazimu abatapinga mukisa era 3 billion marriage mutemugezo okuva mukisa mutapinge mafuta gennyini ago awe tubagala awo temugeza ne muva mu mwoyo mubere mu mwoyo okutapinga. I tap into the blessing. 3 billion marriage. Sasha, how can you use pinky
cooking utensils okufumbira bawo emmere and you expect him not to be a pink man. He's a pink boy now. He's a pink boy. Temuva mu bika byammwe omusajja omufumbira otya emmere wagifumbise ebintu bya pinki mukwano bintu bya pinki ekisenge ky'omusajja kakati aha this is labayo tetulaba Senga kakati just labayo. This was his bedroom oba his living room. Mukwano obufumbo wabulimu wekka. Wabulimu weka. Let me show you. You were in that marriage alone. Yes. Omusajja namuza mu bintu bya pink. Buli wodda pink. Ng'omwana alinga a baby doll. Naye nabeera wa pinki. Kadame yatapinganga mu 3 billion marriage togeza okuva mu kikaacho mu family y'omwo mwennyini ne kati ddayo tapinge. Era Sasha nkugamba ebigambo bino ng'ova mu bufumbo obwo twagala ebbiliyoni zaffe. Tuzagala. You wasted our money after putting us on pressure. Ogenda kutuwa ebbiliyoni zaffe 3 ezakoze embaga. Temujja kutusiruwalirako. Okitegeera tukubanja. Naye yazaala omwana tumuddizeeyo. N'abaana yatukakabakake. Tuongeremu 1 billion kati gwe tubange. Kati tukubanja billioni nnyanyabo watukaka n'abaana. 2 boys, can you imagine? Tekijja kusoboka. N'abasuzanga mu pink abalenzi abaana b'obulenzi n'ekitaabwe n'amusuza mu bintu bya pink. Swimming in pink. Oli otya ku sowani ya pink. Amazima gennyini. Ebijiiko bya pink. Amaseffuliya ga pink. Buli kimu pink n'ebeera pink. Ko kirabe. Ate tukubanja gwe ne family yo billioni zaffe 3 ze twaleeta ewammwe tugenda kujja tuzibasabe. Mutabaguzi nga tonna kwekola katemba. Nagirinya aka Sasha. Yes. Tubabanja. Yes. Nagirinya. Ng'omwana ow'obuwala bw'ava mu bufumbo bakimente. Yes. Ebbiliyoni yaffe tujagala. Mu mukwano ziri actually tuongeremu n'eyokuna kubanga katalina mututulugunya traumatizinga. Timu Mugume muliwa tugenda kubanja biliyoni yaffe tapinga live ojja okufaana na bad black. Nezo kameza by the way Senga Accid emitwalo nkaaga n'omutwala mu studio n'omwambaza pinki. Daba. Musajja alinga baby doll. N'okwata omusajja n'omutwala bannange abantu abandaba. Njagala oyogeze ekifaananyi kino. Does this look like a genuine Simaira? Nedda. First one. Oh no. Yeah, ina genuine. Yes. Oh no. Tayagala bamugambe owaaye kati wali onyize nganinganga ako. N'okwata omusajja n'omutungisiza suuti eya pink. Can you imagine? Ng'osuubira kiko ekirabe. Omusajja omukulu n'omutungire suuti ya pink. Otegeera. Abakazi nga mufumbirwa abasajja bano njagala omanye embunno. Abasajja bano balinako baganda baabwe bazadde baabwe mikwano gyabwe that genuinely care about them. Hera ate ndabyeyo nno lawyer abadde awolereza Sashambu. I have pictures of your battered wife. I also have pictures of Canary when he's bleeding. I also have them. We also have pictures when Canary was bleeding. Did he beat himself? Oli nakukuba ulira. Era n'omuteerawo n'akuzina n'ozaala.
Ogusooka n'ogwokubiri. Asooka era nakukuba era n'omwongera era nakuzina maama. Nga buli lunaku amulekera emitwalo 6 nazo tuzaagala. Okuba omusajja. Kati akaaba mbo obwa single mother, I'm trying to be boss. Ibu wali obazaala wali osuubira ki? Ojja bba kuzoosaaga. If you're trying to be both mukwano, siye gwa asoose. Nange ndi wano ninaaba. Okitegeera ekintu ekyo yenna alina babiri. Basatu. Yenna alina babiri mu musajja omu. Akaabya ki ekyo? Banyaffe baatukuzanga balina 10. Walala. Banange bakuproposingira. Notwebuuzaako n'ogamba yes. Nemutuula ggwe n'omusajjawo. Owulira hamu. Nemuteesa date ey'embaga nga temutwebuuzizzaako. Yes. Nemukola embaga. Billion 3. Ne tujja nga temutwebuuzizzaako. Kati otugamba tukuyambe tutya. Are we a police? By the way, you guys, malicious breakups have to stop. Malicious breakups have to stop. If you wake up and you break up with a man, you sit within you and you're like, you know what? I cannot do this no more. Pack your fucking bags and walk out and leave, seek therapy and move the fuck on. Tayina na therapy gye yeetaaga therapy yaki aguma akuza abaana kati oyo nno ekimuluma ki ayagala sente z'abaana. Sasha ndiwa kutegeeza Canary ife ye bannange leka nkubireko wano omuntu. Mukubire oyo ayagala za kameeza ze zimubonyaabonya kati obwa single mother bumutuddemu kyevula bawoza I'm trying to be both mukwano siggwa asoose bye twabiwulira dda. Tappinga live eno si ya nnyoko si ya jjajjaawo mwaba tappinga mu mafuta g'obufumbo Kadaame yatappinga mu mafuta g'obufumbo twawagala osigale mweyo leeni awo wennyini ng'otappinga ne wano tappinga si ya jjajjaawo tumbaavu. Oyo wa single mother kati bills zimulinnye tewali kirala kimukaabya tewali mululu gw'abakazi. Banyaffe baatukuzanga ayina abaana 8 nga single mother gw'olina 2 just bwe buti owooza mbu simanyi I'm trying to be both. You're trying to be what? Ogenda funa omukira? Atukaabirira nnyina ebyekisiru tutatukooya. Era temuntramatizinga omusajja gwateekako empeta n'ogamba idu. Omusajja gwateekako empeta n'ogamba until death stay at that party kati owooza tebamusimanyi tebamutaaginga mu inbox yo tetunyumiza kabuuze mmwe abantu abandaba omanyi nabagamba nze live yange si abantu bategeera mpole. Njagala buli muntu ombuulire. What makes you date a boy for so many years, all the way from high school, and 2-3 years into marriage, you are divorcing? What? Because as soon as you put a ring on a bitch, she starts thinking she's owning you and wanting to end your life. Thank you. Bannange leero Senga akolera abantu. If Canary was not a drunkard by that time you married him, because I'm assuming if he was a drunkard, you were not gonna marry him. If you married Canary when he is not addicted to alcohol, because I have seen Canary with my 2 eyes when he has lost himself in a bar. Not once, not twice. What went wrong? How did he move from the loving boyfriend to an addicted boyfriend? Because you destroyed him. Yes. Because you destroyed him. Omwana w'omukazi mwana muto hamu. Akuze tumulaba wano. Ngesi yo nemulaba.
Olukazi olwamala oduteekako empeta. Emisolo emiddugavu, okombye emizungu, okombye emiyindi, okombye abaganda, okombye abakiga, okombye babosi, okombye obamaliriza bonna ojeno mukati gwe. You are tired of Howardom. Wandikawo Howardom. Now you want a queendom, tekijja kusoboka. You now want a kingdom, tekijja kusoboka. Alayo olumalo giteekako empeta bwoti ng'egamba enfunye omuddu ng'etandika yekola Katonda. Howardom with the W-H-O-R-E. Oh, I like it. Ho. Hodom. Yes. Hodom. Hodom. Howardom. Oli ava mu Howardom yennyini. Byofumba big. Nenda kukolera omwana ow'obulenzi mubeera mugamba gwe oyogera bw'otyo because tozadde baana balenzi Pluto wamwe. Wamwono. Mama wetala kuzaala mwana mulenzi okumanya ekituufu n'ekitali kituufu. Wamwoyo oyo. Wamwoyo. Kati nze nga nfumbiza Pluto omukazi nga amubonyabonya osaaga tekijja kusoboka. Yayigiriza n'omwana waffe okunywa omwenge alyoka afuuka drunkard. Olwo olukazi olwo. No, what hurts me harm, Sasha is coming. Okay. Sasha, without Canary, who knew you? Only prostitutes and sluts and escorts knew you. Did Uganda even know you? Nope. Njagala weebuze lwaki Uganda ekumanya olwaleero? Canary. You want to destroy what made Canary? Wanji? Stani mukazi. Nafumbirwa Canary. Abakumanyi inze malaya muno Bad Black ne Bad Black yali takumanyi kubanga wali malaya rais. Katulina yali akumanyi. Shiraga Shumba yali akumanyi. Bamalaya yali akumanyi. Bamalaya kilabu. Hey. Omwana namuteeka mu national spotlight kati agala mu destroying. That's how evil abakazi abamu bebali. No, right now she's making all this noise because she knows this boy has a public profile out there. But that's being malicious. If you wanted to heal, you could seek therapy. Nga healinga bikisenga ye. Malicious breakups have to stop. Anoonya kyakulya kati obwasinga omaazi ab'omufutuddemu. Ate yeetunde. Agende mu Bwakadaama. Afune passport agende mu Bwakadaama. Passport yiyo agirina. Abasajja bazina Tanzania baaweddeyo. Wano nga bakawukana yakwata ekkubo n'agenda otunda emmana najja wano n'embyogerako. Wanji. Buli bwonyigako n'omusajja ng'ogenda otunda emmana. Eyali gyakazaala Senga Accid. Yagitwala. Nga mbisi. Mbyogerako. Nga tennawadde okuwonaawonamu ng'ekyali mu bannange. Emmana etwala bbanga ki okuwona ng'ezadde. Oddeyo ebugirimaanibwa. Bannange. Take bayitayo Butuluuki. Genda e Butuluuki otunde ensolo. Owulidde? Maada genda e Butuluuki otunde ekisolo kyo. Tetukulinaako Taki baagala jadiidi. Yes. Totukaabi. By the way, Uncle Abe yasuinga BBS. Bagita batya BBC. Lwakubanga ebibozi bya Abe nabinkowa. Ogenda no you hear from him. Ebibozi nga abiwadde other 1,000 influential bloggers n'ogamba kati amuleke n'ebibozi. Genda mu kiyumba gende Saudi. Yes. Abaana abatwalire nnyina gwe twawa bilioni zaffe 3 agende Saudi akole Obwakadaama tumubanja. Ekijja kusoboka. Tatuleekaanira. Yuyo oliwa kizigo. Tunda ebizigo.
Ayogedde ne Pulima. Nalabye Pulima oyo yasamira sugar. Onoonya kukaaba Pulima. Ate Pulima is weak. Nze nange naye nga emmeeza gy'alinnyako tajja gisobola. Gwe omukazi wattu obadde mu rehab wakava ku drugs oba wazizzeemu ne weerabira tetumanyi. Mukwano ate teyagula entebe n'ekitanda mwakolera live. Yafuna okwakolera live. Kati ayina tukoleranga live atuyiseemu ate munnange teyagula entebe nanti teyalina. Yagamba yanoba mbunga asula kumutuuka ate kati teyafuna ekitanda. Ayina tukoleranga live atuvumi. Ate munnange teyateeka ebyuma mu mannyo ebimulinga embalasi. Ayina munnange otukolera live atuvumi. Ate munnange tebali kukoperentinga ne George. Ayina otuvuma. Ate munne takwata mu kizigo nga oli takikwatamu. Ayina otuvuma. Anyway, that one is by the way, Pulima, you have bigger problems. Okitegeera to what about? Pulima, you have bigger problems. You still have a co-wife that is alive and you are giving opinions. Nekirala lwaki ng'okyalina mujjawo ng'ali alive nga tonnaba kudiringa naye. Sooka otuleke. You have a co-wife that is stole money from you and that woman is living with your man. You are addressing us? Anyway, you have problems. Nekimutwala mu ntalo z'emmana si kiraba mukombi wa mmana Pulima. Timuyira ki kimutwala mu gundi. Simanyi yeeyagala ne gundi ne Joyiranda. Sirika. Njagala okubajjukiza bwe muba mujjukira omanyi nte mujjukira. Mbajjukizeeyo akantu sirika ha. Mbajjukizeeyo akantu mwenna abanga. Mujjukize. Nsooke mumpe ebirabo. Musindike ebirabo mutaapinge no taapinga. Ekirabo mujjukizeeyo akantu. Omanyi mwerabira. Mutaapinge musindike ebirabo. Mwerabira. Wabeeye just omuntu ampe akalabo. Mbajjukizeeyo akantu. Very, very important to answer him. Musindike ebirabo. Ndiwo okubajjukiza waliwo olunaku twali wano. Ne Sandula Harisi bwe yasoma listi y'abakazi ababadde bazina amaggulo ya mentioninga Pulima nga bamitinga ojjukiddeyo hamu. Nga bamitinga n'agamba Pulima tumuleke ne Henule Pulima wa Henule weerabidde. Roza muba muloza nze mbeera ntamye. Banikwano nze sikyanywa mwenge sikozesa kiragalalagala. Mbeera ku mazzi. Mama ye. Bwe busungu buno mama. Aye bannange Katikkiro binaabiwulira bannaye Katikkiro atugasa ki mu ggwanga bannange abaana bo bagenda baggwawo. Wangi Shairota Joyiranda Pulima bannange connecting. Ne kati Shairota kiki ekikuyimizanga ku basajja ng'ate abakazi banne bakunuuna ekijanjalo? Ne Shairota siwa bijanjalo. Tati wamuwulidde mu saga za gundi. Tayabadde ku Bini Nation yabiyingiddemu ndowooza kyaliwa Joyiranda mama. Ani asula wa Joyiranda? Okusula era tekimuliisa bijanja. Mama Senga Accid asulayo ng'akolayo ki? Bulaka Sugar ajja nawo n'atugamba ekibinja ky'abakazi bonna basula ewa gundi basula beekomba ebijanjaalo. Yes, Bulaka Sugar yabyogera. Yes. Anga abakazi nabo bali. Kati oyo Shairota nga bamulyamu. Senga Accid.